the ginger leaves and sweet potato. 그 뭐라고 그러나? Stem of the sweet potato and ginger leaves. 이것도 뭐라고 했어요? 고구마 순. 갈대. 고구마 순. 갈대. Willow. Yeah. My wife is very good. 저 까무티. 예? 까무티 영어로 까무티인가 고구마가요? 예, 고구마. 까무티 파리요. Yeah. Just sweet potato. Yeah. 네, 이 비율이 저 요거에 요거 하나 넣는 거예요. So 콘티 박스 one chicken. 전체 다 해서. 그럼 세 개. 전체다. 예. The whole chicken cook. This is one bag of this basket of that. That's the one. That's for 130 birds. Yeah, 130 birds. 130마리죠. 아, 예. 300마리 한 칸에 100마리씩. Yeah. 한 300, 300. All the birds. All the birds. 요거를 이제 하루 전에 배합해 놓은 거죠. 저 사료 배합사를 한거하고. This is the one day 유산균. fermented the feed. 네, 유산균 한 거고요. 요게 유산균 만들어 우리가 배합해 놓은 거 사료. 거기 물이 아니네요. 예. 이게 쌀겨. 쌀겨 해고 유산균을 유산균 배합된 거 있잖아요. 유산균 배양시킨 거. 그거하고 이걸 배양시켜서 넣는 거. 여기다가 발효를 시키면 기온에 따라서 5일 정도 되고 이렇게 추운 날씨는 한 열흘 이상 가고요. 여기 발효되는 기간이. 발효되는 게 네, 유산균. It'll take about 5 to 7 days to make this fermentation, and this is a lactic acid bacterium mixed with the rice bran. Yeah. So this is solid form. Oh, that's a solid form. Yeah. Solid lactic acid bacteria. Solid lactic acid bacterium. Yeah. 이거 먹어도 괜찮아요. Yeah. You can eat. Yeah. Good. I'm gonna eat Yeah, some. cortez. 스몰. 야, 오케이. Eat. That was pretty universal. 그래서 여기는요. 저 사료 두 포 넣고요. 그다음에 또 하나 여기 This is fermented how long? 왕겨요, 왕겨. Let me see what it says. This is rice hull. Rice hull. Outside, yeah? 요거를 이제 저 통으로 5개. 5 baskets of this rice hull. 5 times. 5. Okay? 5 baskets of this rice hull. 다시. 이거는 영양가치가 있는 걸 위해서 먹이는 게 아니라 닭의 체질을 개조하기 위해서 이걸 먹이는 거예요. This is not for the nutrition for the chicken, but this will change the character of the chicken. 그래서 산란율이 높이 올라갔다. 그렇게 되면 이걸 줘 산란율을 내려. If you give this one, they'll lower down the egg laying rate. In other words, if it's too many legs laying, no good. So you gotta have a certain amount of lay eggs a day. Because if you, then they tire off, yeah? So you gotta cut it down if it's laying eggs too much. This is what they use for. 저거 25kg짜리 2개 들어갔고요. 25 kilogram, two bags went inside. 2개. 그래서 요거를 이렇게 하루 정도 배합을 해갖고요. Yeah, just 발효 one day 방식에. fermentation after mix it. 그래서 요거를 여기다가 30개씩요. 요만큼 해가지고 Yeah. 이게 30개를 넣는 여기 섞어요. 요거 지금 이거 하고 Oh, this what you call that vegetables, and this 30 times of this scoop. 3 to 1. 30 to 1. One vegetable one. 하나 질문인데요.
vegetable ferment 한 거예요? 여기 했지 여기서. 그 ferment 시켜서 네, 여기. 건조만 시켜.